Alright, hello everybody, it's I, Jeffrey Taker, Runescapefar Productions. How y'all doing today? Today we are going to play some ChernobyLite. I've had this game for a while. It's been a hot minute since I've actually played the game, so let's go ahead and do this. So I'm trying to remember what this game is about, because like I said, it's been a minute since I played it. I believe you're a Russian guy trying to find what happened to, I guess, his girlfriend in what is the notorious Chernobyl. Now, for people who don't know what Chernobyl is, which apparently a lot of people I talk to don't know what Chernobyl is a nuclear reactor in what is Ukraine. Now, Ukraine, at the time, part of the Soviet Union, that kind of went critical and was one of the worst nuclear disasters in modern nuclear history. And that's kind of where this game takes place at. I can't remember if I actually have the game set up to talk in Russian or Ukrainian. Игорь, просыпайся, Соня. Смотри. Okay, yeah, it's native language. So So what you're seeing right there is the containment dome that is over Chernobyl Tower number 4, if I remember correctly. That's the one that went nuclear. Ты сейчас такой мой дорогой профессор Хименюк. It is kind of crazy going there and seeing a town frozen in time from a different era. And from the recent videos I've seen, tourists have kind of ruined it, and the tourist guides have kind of ruined it, trying to make it look more popular for influencers, and they're doing stupid things there. Eventually it's gonna get banned, is how I see it, Игорь, ну что за дела? because of stupid influencers going there and ruining things. But I definitely do want to go there, take some pictures, do some photo documentary, because I love history. Таня, прекращайте шутки. The clouds over Chernobyl. Ну ты и Соня. Okay, yeah, I am not liking that sensitivity there. Let's go to options. Let's see, video settings, window full. Let's drop that down to high. FOV, VSync, frame rate lock. Advanced video settings. Let's see, how do we get rid of some stuff here? Okay, we don't want motion blur. Draw distance, shadows. We don't want lens flare. Don't know what that is, so I'm not gonna apply it. That's everything for video. Let's do user interface. Actually, the last time since I played this, I've upgraded my computer, so that's probably why the settings are the way they are. I honestly don't remember how I had it set up. Okay, let's see. Okay, that helped a little bit, but I'm just not liking that mouse movement. Control settings. Okay, there we go. Let's turn sensitivity a little bit down. Toggleable aim. Nah, I feel like we shouldn't mess with that. Okay, that's actually a little bit better now. There we go, because I'm barely moving my mouse and it feels more natural. I don't know how people play with heightened sensitivity. To me, it gives me a headache. Игорь.
Ooh, you could hear that. Подожди! Сделал мне предложение. You proposed to me. Так нервничал. Такой Ooh, the милый. Geiger's going off Татьяна like Амалеева, crazy. немедленно прекрати это ребячество! Где ты? После стольких лет. Мой дорогой профессор. Ну хватит уже! Whew. Okay, where do I go now? Ooh, yeah, you hear that Geiger going off like crazy. It's actually interesting because I tried to look up buying a Geiger counter, and I just can't find one of them old-fashioned Geiger counters. I got a modern-day dosimeter, which essentially works the same. It's the size of a pin, but it's pretty cool. But I would like to have one of those big old-fashioned Geiger counters, just because they look awesome, and that's actually basically it, because they look awesome. Ooh, Russian AK-47. Okay, I didn't know we were playing some Call of Duty here. Driving up that AK like it's nothing. Mystery box. Ooh. So it's actually kind of sad though, because this little carnival thing never actually opened up. It was set to open up the day of the Chernobyl incident, so it never actually saw light, which is kind of sad. But it's also surprisingly one of the most radioactive parts next to the Red Forest. Was I supposed to die? Okay, I guess I was. I said, it's been a minute. Что это такое? Мы неизбежность. Okay. Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Okay, I gotta find some parts. So I Пожалуйста, do kind of like this поспеши. tutorial. It's giving you Неужели a ты не good видишь, sense что эта of реальность разваливается на looking for части? materials, how to actually move around, how to aim, how to fire, without any casualties or penalties. Let's see, mechanical part. I think that was everything we needed. I need more electrical parts. Okay. Let's see. Okay, those are mechanical. I need electrical. Okay, Надо there we go. возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда. The portal generator.
reversing time? Or was that time speeding up? It looked like the clock was going backward for a minute. Вся зона оцеплена. Нар церемониться не будет. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на... Okay, we're gonna skip that. Because I do want to try to actually get into some gameplay. We're 10 minutes in. And barely done any gameplay. Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. Что ты такое? Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора наконец If I remember correctly, this game is basically history mixed in with sci-fi, Точно сработает, профессор Хименюк. which actually is the best kind of game, because you learn a lot about the history is true, Договорились? for the most part. Sometimes they will fidget the history a little bit, but most part it's true, and you get a fun sci-fi adventure at the same time. У нас нет выбора. Anything that could teach you history while playing the game, I'm all for it. Bring back educational games that are fun. Похоже на ту ночную операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. К сожалению. Миша! Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся! Скорее! Бегом, бегом! Ooh. Потом ворон будет считать. So that is what basically happened to Через заборы в канализацию. the reactor there. It did explode. Прямиком в подземное царство. If you haven't seen it, HBO Max, or I think it's just called Max now, they have a Chernobyl documentary that is freaking phenomenal. It is very historically accurate, so I would recommend giving it a watch. It is so good, and if you really want to learn the history of Chernobyl, I recommend it 100%. Не геройствуй. Без паники, Оливер. Где ты видишь героя? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. Хватит разговоров. Вперед! После вас, Игорь. Дамы и умники, вперед! Ladies and eggheads first. А ты шутник, да? I like that. I gotta remember that for work. Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Alright. Sneaking part. So this part here lets you know that this is also a little stealth based. Now, reality, you could not get this close to Reactor 4. I believe from the last time I looked it up, this is still a highly radioactive area. You have to have special equipment, and you could only be there for, I think, 3 to 5 minutes before you start get radiation sickness, even with heavy-duty modern anti-radioactive material suits. Стань невидимкой. It's actually crazy. I remember there was a alcohol company in Ukraine that actually grew wheat to make vodka in the exclusion zone, and it was deemed safe for human consumption. It was not really radioactive. Which is interesting. I can't remember the name of it. I don't know whatever happened to it. I know there was a big shipment that was supposed to get sent out, and Customs did something about it. But if we can actually grow wheat in the exclusion zone, that's
actually a good thing for Chernobyl. It means the ground is finally losing its radioactivity, and maybe eventually all the radioactiveness, especially in the Red Forest, again where it's the most concentrated, is actually starting to go down a bit to livable conditions, hopefully. Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Три, шесть. So we got Да. 4 Отлично. Ну и не meters per. ужас. Выше нос. Мы I forgot how to read one. На ближайшие час-два. I forgot how to read these. I forgot how to read my own. Безопасности. But I do believe that is actually a safe limit. Надеюсь, память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан So actually, Оливер. I'm kind of curious. I'm gonna actually go look this up now. So let's see. So the average dose of irradiated was estimated to be 17 MSV, with individual values weighing from 0.1 to 380 MSV L94. This is from the NEA, which is a great source to go look at. Let's see. Action reactor into main pathway exposures. Doo-doo-doo. Okay, so this actually tells. I'll put a link in the description for this. Lung population. Liquidators. I see where it says what the modern dosage is. So I'm not see the only data that I see on here is the old data, no new data. Yeah. Yeah, I'm not seeing anything modern. The only recent readings I'm seeing is the last readings done in 1980. У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает. Просто нужно больше чернобылита. So if anybody would have that information, would like to comment it, please comment it. Because I'm actually kind of curious what the radiation levels would be at Tower 4 in the control room. Building-wise, those are the most concentrated radiation areas, with the elephant's foot being in the basement of the reactor. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите Okay, yeah, this scene's actually in the movie, or the docu-series on Max. Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. But, in the buildings, those are the most highly radioactive areas. Outside would be the, little, I guess theme park area, I guess you could call it, that was supposed to open up, never did. There's certain areas there that are still highly radioactive. And then the Red Forest, to my current knowledge. Since, everything that's happening with Russia and Ukraine, there's not many stories coming out about Chernobyl anymore, which is kind of sad and scary, because last thing I remember hearing
of modern events involving Chernobyl was the power fluctuations. And that's definitely not a good thing. Может, ты не в курсе, но я вообще-то солдат, а не физик-ядерщик. А утечек не видно. So I guess he choked him out. Вот дела. Умеешь ты удивить, Игорь. Да, давненько я тут не был. Что? Что там такое, Игорь? Yeah, so this area right here, the control room, is one of the most radioactive places. Пытаюсь From the last получить thing I доступ к read, it was at терминалу. 300 Если только опять еще работает. MSVs. But again, if you want to see a better history of Chernobyl, that documentary is one of the best things you can watch. Even my friend who doesn't watch documentaries Татьяна? loved it. Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Не обращай внимания. Просто устал. Ну ладно. Все нормально? Конечно. Ты делай свою работу, а я буду делать свою. Тогда вперед. К реактору. Бегом. Ooh. Бред! Просто возгорание, не более того. Все под контролем. Реакторы РБМК не взрываются. That was the biggest lie, and you'll hear that a lot in the documentary. The RBMK reactors, they do not blow up. That was one of the biggest lies told, and what led and prevented quicker action. Всех нас убил! You understand that after you watch the documentary, there was a lot they could have done, but chose not to do, as to keep the integrity of the USSR and the Soviet Union intact. Так что с радиацией? And at the same time put so many people, not even just in Ukraine, or modern day Ukraine, but the whole world in danger because of the fact that it was burning for so long. All the smoke in the air was raining radiation everywhere. It was crazy. Даже холоднее, чем я помню. Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследований мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает So now туннель this is с where the двумя sci-fi выходами comes и in. использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. Куда ChernobyLite. ведет этот туннель? Туда, куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить. Господи боже! На помощь! Nah. Well, damn. Ты? Что ты здесь делаешь? Okay, there's a little sci-fi element. Оливер! Куда ты делся, Оливер? Это что вообще было? Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем.
кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию Чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины, соединяющей две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. I feel like our main Прибудем character возле here, базы Михаила. Надеюсь. he's one of those nerds, like, oh my gosh, yeah, a lot of people just died, but the scientific Прямо discoveries, изнутри крутит. kind Я of только guy. славу рою. Антон, обещаю тебе. Ooh. Alright. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его. Прочувствовать, подчинить. Can't pronounce the town, but I think that's a Pirat, a Pirate, or I'm horrible at pronouncing names. Day 1, Chernobyl morning. Сингулярность. Разрыв ткани реальности. И основа этой реальности и правда очень хрупкая. Время на исходе, иди. Let's see. Okay, yeah, I'm like very high radiation area. As you see, that has affected my health. Okay. Ooh. Okay, that's actually awesome right there. So, as you can see how the camera went fuzzy, when exposed to high doses of radiation, your camera will actually become very fuzzy and disoriented. You know, have that, like, film grain on it. Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Сначала нужно разобраться, как снизить уровень радиации. Ищи небольшой пузырек. В Anti-radiation составе должны быть medicine. йодид калия, ДТПА и берлинская лазурь. Они помогают при радиационном облучении. I'm kind of curious how would this machine actually still work. Unless there's still power going to it. Okay, there we go. That's the environmentalized research area, but can also. Игорь, тебя задело. Нужно обработать раны. У меня нет аптечки. Может, получится приготовить что-нибудь на костре. I got a feeling we're gonna need all this stuff.
Okay, no, that's going up there. Okay, let's start crafting. We need chemicals. More mushrooms. Okay, there we go. Let's see. So that would be 4. There we go. Руки вверх. Так, чтобы я видел. Пароль. Оливер, да это же я! Игорь! Черт! Ностальгия, пароль, ностальгия. Ты же сам его придумал. Ладно, заходи. Игорь, Nostalgia. ты же у нас на все руки мастер. Осмотри здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия. Okay, Мир. let's scrap Время all the сотворить junk. порядок из хаоса. So I do kind of like this. Also, it has some base building mechanics in there. Alright, let's see. Okay, let's do a workbench. Perfect. Let's go back. Let's see. Sleeping places, we do not have enough for that, but we do have enough for a bed here. So let's do... Can't do nothing with that. Let's go back. Nope. Okay, looks like that's everything I can do for now. Okay, so we at least got one bed for our one comrade. Ooh. Let's, get rid of all this stuff. Okay, I think that's everything. Я смотрю, старая радиоточка Михаила опять работает. Да. Антон все починил перед тем, как мы ушли. Может пригодиться. Мне Alright. так жаль, Оливер. Правда. Но нам нужно сосредоточиться. Только не говори, что ты решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов и... до всего. Нам нужна информация, прикрытие, припасы. That И is самое fair. главное, нам нужен чертов план. Ладно, Оливер. Alright. Будь по-твоему. Рад, что ты прислушался. Видишь эту доску за мной? So there'll be multiple choices that can affect everything in the Выясним, game, как пробраться на станцию и найти and то, что ты it will ищешь. affect how Или ту, кого you ты ищешь. proceed in the Каждую game. зацепку. Все And I сведения о love that ресурсах. feature of this Всё будем game. отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? I'm gonna agree with Ладно. him. Так и поступим. Отлично. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее звали, да? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай.
Я так понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? Ну, тогда ты... Revolver. Я в тебя верю, Игорь. Alright. So we got Duga all the way over there. We got the reactor. Let's see. So we got the red we got the Moscow Eye, which is Duga. Один ты не справишься. The Red Forest, Но есть другие, они помогут Pripyat тебе. Port, Даже не знаю, с чего начать. Kapachi. I know I'm Дать probably поручение butchering Оливеру everything here. Или сделать все самому. But we're gonna end the video here. I hope you all enjoyed. Please subscribe, leave comments. If you want to see me play more of this game, let me know in the comments. And as always, have a nice day. Live, love, and game on.